Hare Krishna, everyone. Welcome back once again to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatani. All glories to Srila Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 70. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 70-я. As you may remember, we have been discussing famous Vaishnava poets who inspire our devotion for the Lord. Как вы, возможно, помните, мы обсуждали известных поэтов-вайшнавов, которые вдохновляют нашу преданность Господу. And last week we spoke about the illustrious Surdas. На прошлой неделе мы говорили о прославленном Сурдасе. And while doing so, we mentioned another poet who was a close friend of Surdas, whose name was Kumbhan Das. При этом мы упомянули еще одного поэта, который был близким другом Сурдаса. Его звали Кумбхан Дас. We mentioned at that time that he is famous as, quote, another gem amongst Brajbasa poets. Мы упомянули тогда, что он известен как, цитата, «еще одна жемчужина среди поэтов Раджаваса». Actually, both Surdas and Kumbhan Das were part of the famous 8 Astachap poets in the Balabhacharya Sampradaya. На самом деле и Сурдас, и Кумбхан Дас были частью знаменитой 8 поэтов Аштачап Валабхачарья Сампрадая. Balabhacharya was present in Vrindavan when Lord Chaitanya Mahaprabhu visited there in the year 1515. Валабхачарья был во Вриндаване в то время, когда Господь Чайтанья Махапрабху посетил его в 1515 году. And devotees who are well versed in the Chaitanya Charitamrita know that there were some differences of opinion between Lord Chaitanya and Balabhacharya that exist between their followers even to the present day. Преданные, хорошо сведущие в читании Чаритамрите, знают, что были некоторые различия во мнениях между Господом Чайтаньей и Валабхачарьей, которые существуют между их последователями даже вплоть до наших дней. But nevertheless, both Lord Chaitanya and our Srila Prabhupada maintained great respect for Balabhacharya. Но тем не менее, оба, Господь Чайтанья и наш Шрила Прабхупада, поддерживали большое уважение к Валабхачарье. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 19, verses 62 and 63, Kaviraj Goswami writes about how Lord Chaitanya once received Balabhacharya. Читание Чаритамрите, Мадья Лила, 19, стихи 62-63, Кавираджа Госвами пишет о том, как однажды Господь Чайтанья принял Валабхачарью. Se kali Balabhabhata rahe adaila grame Mahaprabhu Aila Suni Aila Tanre Shtane. At that time, Shri Balabhabhata was staying in Adhailagram, and when he heard that Shri Chaitanya Mahaprabhu had arrived, he went to his place to see him. В то время в Арайлаграме жил Шри Валабхабхата, и когда он услышал о прибытии Шри Чайтанья Махапрабху, то пришел увидеться с ним. Tendo Dandavat Kaila Prabhu Kaila Alin Ghana Duijana Krishna Katha Haila Katha Shana. Balabhabhatacharya offered Sri Chaitanya Mahaprabhu his obeisances, and the Lord embraced him. After that, they discussed topics about Krishna for some time. Валабхабхатачарья поклонился Шри Чайтанье Махапрабху, и Господь обнял его. После этого они некоторое время беседовали о Кришне. Now Prabhupada writes in the purport to verse 62 as follows. Balabhabhatacharya was a great learned scholar of Vaishnavism. In the beginning he was very much devoted to Sri Chaitanya Mahaprabhu, but since he thought that he could not receive proper respect from him, he later joined the Vishnu Swami sect and became the Acharya of that sect. His sect is celebrated as the Balabhacharya Sampradaya. This Sampradaya has had great influence in Vrindavan near Gokul and in Bombay. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к стиху 62 Валабхабхата был выдающимся знатоком вайшнавизма. Вначале он был очень предан Шри Чайтанье Махапрабху,
Однако потом, подумав, что ему не получить от Господа Чайтаньи должного уважения, он присоединился к сампрадае Вишну Свами и стал вне ачарьей. Его школу называют Валабхачари сампрадаей. Некогда эта сампрадая имела большое влияние в Вриндаване, в районе Гокулы и в Бомбее. Now Srila Prabhupada goes on to give a long, detailed description of Vallabhacharya's life, concluding with, and I quote, Vallabhacharya had two sons, Gopinath and Vital Eshwara, and in his old age he accepted the renounced order of life. In 1530 he passed away from the material world at Varanasi. His book known as Shodasha Grantha and his commentaries on Vedanta Sutra, Anubhasha, and Srimad Bhagavatam, Shubhodhini are very famous. He wrote many other books as well. Шрила Прабхупада продолжает длинным, подробным описанием жизни Валабхачарьи, завершая, цитируем, «У Валабхачарьи было двое сыновей, Гопинатха и Витхалешвара. На склоне лет он принял отреченный образ жизни. В 1530 году в Варанаси он оставил этот материальный мир. Его труд под названием «Шадаша Грантха», а также его комментарии к Веданта Сутре, Анубашья и к Шримад Бхагаватам Субодхини широко известны. Помимо них он написал много других книг. So again, there are some outstanding differences between the Gaudiyas and the Vallabhas, but Srila Prabhupada has instructed us to maintain respect on this issue. Опять же, есть некоторые существенные различия между гаудиями и валабхами, но Шрила Прабхупада наставлял нас поддерживать уважение в этом вопросе. On November 25th, 1976, Prabhupada wrote a letter to Giriraj Swami, who was just then Giriraj Das, as follows. 25 ноября 1976 года он написал письмо Гирираджу Свами, в то время он был просто Гирираджа Дасом. My dear Giriraj, please accept my blessings. I am in due receipt of your letter. Мой дорогой Гирираджу, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо. We can't rectify what is written in Chaitanya Charitamrita, but we have no bad feeling or disrespect for Vallabhacharya. Мы не можем исправить то, что написано в Чайтанья Чаритамрите. У нас нет плохих чувств или неуважения к Валабхачарье. We consider ourselves the most obedient servants of Vallabhacharya. Мы считаем себя самыми послушными слугами Валабхачарьи. The exchange between Lord Chaitanya and Vallabhacharya was on friendly terms. Разговор между Господом Чайтаньей и Валабхачарьей был в дружеском ключе. We learn from Chaitanya Charitamrita that in the beginning, Sri Vallabhacharya criticized Sridhar Swami, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu criticized Vallabhacharya. Из Чайтаньи Чаритамриты мы узнаем, что вначале Шри Валабхачарья критиковал Шридару Свами, а затем Шри Чайтанья Махапрабху критиковал Валабхачарью. Such kind of friendly criticism you'll always find amongst learned scholars, but that does not mean any ill feeling with one another. Такую дружескую критику всегда можно заметить среди ученых-знатоков, но это не означает, что у них есть какие-либо дурные чувства друг к другу. Such things will go on in this world, but that does not mean we have got any disrespect for any Vaishnavacharya. Такие вещи будут происходить в этом мире, но это не значит, что у нас есть какое-либо неуважение к любому ачарье Вайшнаву. Hoping this meets you in good health, your ever well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии, твой вечный доброжелатель Ачарья Бхактивиданта Свами. Srila Prabhupada also writes in the Srimad Bhagavatam 1.1.1, within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада также пишет в Шримад Бхагаватам 1.1.1: за последние 5 столетий многие эрудированные ученые ачарьи, в частности Джива Госвами, Санатана Госвами, Вишванат Чакраварти, Валабхачарья и другие признанные ученые уже после Господа Чайтаньи составили подробные комментарии к Бхагаватам. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. Тому, кто серьезно изучает Шримад Бхагаватам,
советуется ознакомиться с ними, чтобы получить большее наслаждение от этого трансцендентного послания. So, following Srila Prabhupada's lead, we may also respect, admire, and benefit from the illustrious poetry of one of Vallabhacharya's disciples, Kumбхан Дас. Итак, следуя руководству Шрилы Прабхупады, мы также можем уважать, восхищаться и получать благо от прославленной поэзии одного из учеников Валлабхачарьи Кумбхан Даса. So Kумбхан Дас was born on the 11th day of the month of Chaitra, March-April, in the year 1499, in a village called Jamunavata near Govardhan. Шри Кумбхан Дас родился на 11-й день в месяц Чайтра, март-апрель, в 1499 году в деревне Джамунавата, недалеко от Говардана. His parents were actually farmers, and when his parents passed away, he married and took over the responsibility of the farm. Его родители были фермерами. Когда его родители оставили тело, он женился и взял на себя ответственность за хозяйство. And from the beginning of his life, I was reading, he was a very serious devotee. И с самого начала своей жизни, как я прочитал, он был серьезным преданным And renounced. и отреченным. It's written that he ate only the grains from his own field, and he used a bowl of water for a mirror, and shunned everything that was not directly related to the Lord. Написано, что он ел только зерна со своего поля, использовал чашу с водой вместо зеркала и сторонился всего, что не было непосредственно связано с Господом. Now one day, when he learned that a great person, an acharya named Vallabhacharya, had come to the nearby village of Aniyor at Govardhan, he and his wife went to meet Vallabhacharya. Однажды, когда он узнал, что великая личность Ачарья по имени Валлабхачарья пришел в соседнюю деревню Анийор на Говардане, он и его жена пошли на встречу с Валлабхачарьей. Now during the meeting, Kумбхан Das's wife said to Vallabhacharya, "O Maharaj, you are very exalted and great Vaishnava. Please bless me with children." Во время встречи жена Кумбхана Даса сказала Валлабхачарье: «О Махараджа, вы очень возвышенный и великий вайшнав. Пожалуйста, благословите меня детьми». So Vallabhacharya, he smiled and he said, "By the grace of Govardhan Dara, Gopal, you will have 7 boys." Валлабхачарья улыбнулся и сказал: «По милости Говардхана Дары, Гопала, у тебя будет 7 мальчиков». And hearing this, Kумбхан Das looked at his wife with some disappointment and said, "My dear one, what have you asked of the Guru? Children? You could have asked him for the Lord himself, for he is capable of giving him to you." Услышав это, Кумбхан Дас посмотрел на свою жену с разочарованием и сказал: «Дорогая моя, что же ты попросила у гуру? Детей? Ты могла бы попросить у него самого Господа, ибо он способен даровать его тебе». So Kумбхан Das's wife, she said shyly, "I asked for what I wanted. Now you ask for your Lord." Жена Кумбхана Даса застенчиво сказала: «Я просила то, что хотела. Теперь ты проси своего Господа». So Kумбхан Das very humbly joined his hands together and he prayed, "Dear Master, please bless me with the service of Gopal." Итак, Кумбхан Дас смиренно сложил ладони и взмолился: «Дорогой господин, пожалуйста, благословите меня на служение Гопалу». Now there he was referring to the deity Gopal that Madhavendra Puri found on Govardhan Hill. И здесь он имел в виду божество Гопала, обнаруженное и поклоняющееся Мадхавендре Пури на холме Говардхана. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 4:1, "I offer my respectful obeisances unto Madhavendra Puri, who was given a pot of sweet rice stolen by Sri Gopinath, celebrated thereafter as Kashira Kora. Being pleased by Madhavendra Puri's love, Sri Gopal, the deity at Govardhan, appeared to public vision." Шрила Кришнадас Кавирадж пишет в читании Чаритамрити Мадья Лила 4.1. «Я в почтении склоняюсь перед Мадхавендрой Пури, ради которого Шри Гопинатха похитил горшок сладкого риса, после чего его стали звать Кширачорой. Покоренный любовью Мадхавендры Пури, Шри Гопала, божество с Говардханы, явил себя взором обычных людей». In the purport to that verse, Srila Prabhupada writes, Bhaktivinoda Thakur
says that this Gopal deity was originally installed by Brajranab, the great-grandson of Krishna. Madhavinda Puri rediscovered Gopal and established him on top of Govardhan Hill. This Gopal deity is now situated in Nathdwar and is under the management of the descendants of Vallabhacharya. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, по словам Бхактивинода Такура, божество Гопалы было первоначально установлено Ваджранабхой, правнуком Кришны. Впоследствии Мадхавендра Пури нашел Гопалу и установил его на вершине холма Говардхана. Сейчас божество Гопалы находится в Надхадваре, где о нем заботятся потомки Валабхачарьи. In this regard, there, Gopal is famously called Srinathji. В этой связи там Гопала знаменито называют Шринатхаджи. So at that point, Vallabhacharya smiled and he said to Kумбхан Дас, Kумбхан Дас, now you go to the Jamuna River and take a bath. When you come back, I will initiate you into the service of Gopal. Итак, в тот момент Валабхачарья улыбнулся и сказал, Кумбхан Дас, пойди к реке Ямуне и прими омовение. Когда ты вернешься, я посвящу тебя в служение Гопалу. So Kумбхан Дас left to take bath in the Jamuna, and when he returned, Vallabhacharya initiated him in a ceremony next to Govardhan Hill. Итак, Кумбхан Дас отправился совершать омовение в Ямуне, и когда он вернулся, Валабхачарья инициировал его на церемонии возле холма Говардхана. At that initiation, he said, Kумбхан Дас, from this day forward, you should write poems, and sing for Gopal the eightfold daily pastimes of the Lord, and only eat after his darshan. На этой инициации он сказал, Кумбхан Дас, с этого дня и впредь тебе следует писать замечательные песни и стихотворения и воспевать для Гопалы ежедневные игры Господа, состоящие из 8 частей, и вкушать лишь только после получения его даршана. Now it's interesting to note here that by Vallabhacharya's blessing, Kумбхан Дас and his wife did eventually have 7 children, all sons. Здесь интересно отметить, что по благословению Валабхачарьи у Кумбхан Даса и его жены в итоге родилось 7 детей, все сыновья. But Kумбhan Das, although a responsible householder, was completely devoted to Gopal and was thus internally, you could say, detached from family life. Но Кумбхан Дас, хоть и был ответственным домохозяином, был полностью предан Гопалу и таким образом, можно сказать, внутренне был не привязан к семейной жизни. Once he was asked, Kумбхан Das, how many sons do you have? Однажды его спросили, Кумбхан Дас, сколько у тебя сыновей? He replied, 1.5. Он ответил, 1,5. One is Chaturbhuja Das, and the half is my son Krishna Das. Один – это Чатурбуджа Дас, а половинка – это мой сын Шри Кришна Дас. Chaturbhuja stays near Gopal, worships him, does seva, and experiences the joy of devotional service. Чатурбуджа находится рядом с Гопалой, поклоняется ему, совершает севу и испытывает радость преданного служения. And my son Krishna Das takes care of cows and comes daily to have darshan of Gopal. Мой сын Кришнадас заботится о коровах и приходит ежедневно, чтобы получить даршан Гопалы. But he has yet to taste the deep nectar of devotion. Но ему еще предстоит вкусить глубокий нектар преданности. So he's like half a son. Поэтому вот он такой сын наполовину. Now my other sons are of no use to Gopal in any way, so their existence is equal to non-existence, he concluded. Другие же мои сыновья никоим образом не приносят никакой пользы Гопалу, поэтому их существование приравнивается к несуществованию. Так он завершил. Now, unfortunately, one day when his son Krishna Das had taken the family cows to the forest for grazing, suddenly a tiger attacked the cows. К сожалению, однажды, когда его сын Кришнадас отвел их коров в лес для выпаса, внезапно на коров напал тигр. And when Krishna Das ran forward to protect them, the tiger attacked him and he died. Когда Кришнадас побежал, чтобы защитить их, тигр напал на него, и он умер. And on hearing this incident, instead of expressing grief, Kумбхан Das said, "Though I am missing my son, today I am extremely proud that he gave up his life
protecting Gopal's cows. Узнав об этом происшествии, вместо того, чтобы выразить горе, Кумбхан Дас сказал: «Хотя я и скучаю по сыну, сегодня я чрезвычайно горжусь, что он отдал свою жизнь, защищая коров Гопалы». So Kумбхан Das took the instruction of his spiritual master Balabhacharya to heart, and every day he would come to sing bhajans for Gopal in his temple. Итак, Кумбхан Дас принял наставление своего духовного учителя Валабхачари к сердцу, и каждый день он приходил петь баджаны для Гопалы в его храме. Actually, in his lifetime, Balabhacharya requested each of the 8 famous Ashta poets in his line to sing daily for Gopal. На самом деле, при жизни Валабхачари попросил каждого из 8 знаменитых ашта-поэтов в его цепи ежедневно петь для Гопалы. So it was arranged that each would sing a different raga or melody in different talas or rhythms at specific times of the day in a particular mood. И так было устроено, что каждый пел разные раги или мелодии в разных талах или ритмах в определенное время суток и с определенным настроением. Paramananda Das, one of the 8, would sing for Mangalartik. Парамананда Дас, один из 8, пел на Мангаларате. Nanda Das would sing for the Shringara ceremony. Нанда Дас пел на церемонии Шрингара. Who else was there? Nanda Das. Govinda Swami would sing for the Gopala ceremony. Говинда Свами пел на церемонии Гвала. Kумбхан Das would sing for the Rajboga Artik. Кумбхан Дас пел во время Арати Раджабхоги. Surdas, famous Surdas, would sing for the Uttapana ceremony. Сурдас, знаменитый Сурдас, пел на церемонии Уттапана. Chaturbuja would sing at a time when Bhoga was being offered. Чатурбуджа пел в то время, когда предлагалась Бхога. Chitta Swami would sing melodies for Sandhya Artik. Чита Свами пел мелодии на Сандхья Арати. And Krishna Das would sing for the Shayana ceremony. That's the 8 famous poets. И Кришна Дас пел на церемонии Шаяны. Вот таковы 8 поэтов. So many devotees appreciated in particular the poetry and singing of Kумбхан Das. Множество преданных ценили в особенности поэзию и пение Кумбхан Даса. Historically, one of them was Raj Man Singh of Amber, the great Krishna conscious devotee general in the army of Emperor Akbar. We spoke extensively about him in a previous lecture about 2 years ago. Исторически одним из них был Раджа Мансингх из Амбера, великий генерал, преданный сознанию Кришны в армии императора Акбара. Мы много говорили о нем в предыдущей лекции 2 года назад. Once Rajman Singh was returning from his conquests around India as a Kshatriya and heading home to Agra when he thought to himself, "It has been many days that I have not visited Mathura or Vrindavan. I should again visit those sacred places." Однажды Раджа Мансингх возвращался после своих завоеваний и направлялся домой в Агру. Как-то он подумал про себя. Прошло очень много дней с того времени, как я был в Мадхуре или Вриндаване. Я должен еще раз посетить эти священные места. It was summertime, and thinking like this, he reached Mathura. Then, after bathing and resting, he went for darshan of the famous Keshava deity. Это было летнее время, и размышляя таким образом, он достиг Мадхуры. Потом, после омовения и отдыха, он получил даршан знаменитого божества Кешавы. And from there he headed for Vrindavan. Оттуда он отправился в Вриндаван. And when the different Goswamis and Pandas of Vrindavan heard that Man Singh was coming for darshan of the Vrindavan deities, they decided to dress their respective deities very beautifully. Когда Госвами Вриндавана и другие жители услышали, что Мансингх приезжает на даршан божеств Вриндавана, они решили одеть своих божеств очень красиво. Now, when Man Singh arrived in Vrindavan, he visited 4 or 5 temples and then left to visit the temples out at Govardhan Hill. Когда Мансингх прибыл во Вриндаван, он посетил 4 или 5 храмов, а затем отправился, чтобы посетить храмы на холме Говардхана. And when he reached the village of Govardhan,
just before noon, he camped next to the Manasiganga lake. Он достиг деревни Говардхан незадолго до полудня и разбил лагерь рядом с озером Манасиганга. And there he had darshan of the famous Haridev deity. Там он получил даршан знаменитого божества Харидева. Now he didn't know about Gopala at that time. И в то время он еще не знал о божестве Гопала. But soon afterwards someone informed him about the worship of Gopal going on Govardhan Hill. Но затем кто-то сообщил ему о поклонении Гопалу на холме Говардхана. So curious, Man Singh left, and upon reaching the small village of Gopalpur, he inquired what was the time for darshan of Gopal up on the hill. С любопытством Ман Сингх отправился, и, дойдя до маленькой деревни Гопалпур, он спросил, во сколько будет даршан Гопалы на холме. But he was informed that the Uttapana darshan was already over, and the next darshan would be soon at the time of offering bhoga. Ему сообщили, что Уттапана даршан уже закончился, и следующий даршан будет скоро, во время предложения бхоги. Hearing this, Rajman Singh started climbing up Govardhan Hill. Услышав это, Раджа Ман Сингх начал подниматься на холм Говардхан. And the day was hot, and he'd been on the move for some time, and he was very tired and suffering from the heat. День был жаркий, и он был в пути в течение длительного времени. Он устал и страдал от жары. However, as soon as he reached Gopal's famous temple, at that very moment, the temple doors opened. Однако, как только он добрался до храма Гопалы, в тот самый момент двери храма были открыты. And upon entering the temple, Rajman Singh prostrated himself like a good devotee, flat on the ground in front of the deity. При входе в храм Раджа Ман Сингх распростерся в поклоне на земле, подобно замечательному преданному перед божеством. And rising up and seeing Gopal actually for the first time, he said, Gopal is certainly Krishna himself, the moon of Vrindavan. I've heard this from the Bhagavata, Srimad Bhagavatam, but now I am seeing it with my own eyes. And here in front of Gopal, Kirtan is being sung so sweetly with much devotion. This is a blessed day for me. Поднявшись и впервые на самом деле увидев Гопала, он сказал, Гопал, несомненно, сам Кришна, луна Вриндавана. Я слышал это в Бхагавате, Шримад Бхагаватам, но теперь я вижу это своими глазами. И здесь, перед Гопалом, Киртан поется так сладко и с большой преданностью. Для меня это благословенный день. In fact, it was Kумбхан Дас singing at his scheduled time. На самом деле, это был Кумбхан Дас, который пел в назначенное время. And as Rajman Singh continued to listen to Kumbhan's singing, he was greatly moved. Пока Раджа Ман Сингх продолжал слушать пение Кумбхана, он был очень тронут. Historians have noted that Kумбхан Das was singing as follows. Историки пишут, что Кумбхан Дас пел следующее. Rupa deka naina pa lade nahini govardhana ke anga anga prati naraki naina mana rahatha. My eyes cannot rest and my eyelids cannot close, seeing the radiance of my Lord. Each limb of Sri Gopal is unique, and so as such my heart is fully satisfied, simply seeing through these eyes. Мои глаза не могут отдохнуть, и мои веки не могут закрыться, видя сияние моего Господа. Каждая часть тела Шри Гопала такова, что мое сердце полностью удовлетворено, просто наблюдая посредством этих глаз. Now, Rajman Singh stood mesmerized, gazing upon Gopal and relishing the singing of Kumban Das. He just stood there mesmerized. Раджа Ман Сингх стоял завороженный, глядя на Гопала, и наслаждался пением Кумбхан Даса. Просто стоял завороженный. But after some time he left and went back to his camp at Manasaganga. Через некоторое время он ушел и вернулся в свой лагерь на Манасиганге. And when he arrived there, he inquired as to who was the devotee whose poetic singing up on the hill had melted his heart. Когда он прибыл туда, он спросил, кто был тем преданным, чье поэтичное пение на холме растопило его сердце. And when the people informed him it was Kумban Das,
they told Rajman Singh that he lived in the village of Parasoli, situated on the Parikrama Marg around Govardhan. Тогда местные жители сообщили ему, что это был Кумбхан Дас, и сказали Раджаман Сингу, что он проживает в деревне Парасоли, расположенной на Парикрама Марге вокруг Говардхана. So the next morning, Rajman Singh rose, and after bathing, he went on Govardhan Parikrama. На следующее утро Раджаман Сингh встал и после омовения отправился на Говардхана Парикрама. And when he reached Parasoli, he saw Kумбхан Das, who was seated with his niece, having just finished his morning oblations, and who was fully absorbed in thoughts of his beloved Lord, Gopal. Когда он достиг Парасоли, он увидел Кумбхан Даса, который сидел со своей племянницей, только что закончив утреннее жертвоприношение, полностью поглощенный мыслями о своем возлюбленном Господе Гопалджи. And approaching him respectfully, Rajman Singh bowed down to Kумбхан Das and sat right next to him. Подойдя к нему с почтением, Раджаман Сингh поклонился Кумбхан Дасу и сел рядом с ним. And seeing that Kумбхан Das was completely absorbed in meditating on and thinking about his Gopal, Kумбхан Das's niece mentioned to him that the great Raj king Man Singh was present. Видя, что Кумбхан Даса был полностью поглощен медитацией, глядя лишь только на Гопала, племянница Кумбхан Даса сказала ему, что прибыл великий царь Раджаман Сингh. So to that Kумбхан Das said, "What can I do? Can you please go and converse with the Raj elsewhere? I don't want to be distracted from my morning meditation on my Lord Gopal." На это Кумбхан Дас сказал, что я могу поделать? Можешь ли ты пойти и пообщаться с Раджой где-нибудь? Я не хочу отвлекаться от моей утренней медитации на моего Господа. In fact, because I was in a rush today, I have not properly applied my tilak. Can you run and bring me a bowl of water so I can properly apply the tilak mark on my forehead? На самом деле, так как я сегодня очень спешил, я неправильно нанес свою тилаку. Можешь сбегать и принести чашку с водой, чтобы я мог правильно нанести знак тилаки на свой лоб? In other words, he wanted to use the bowl of water as a mirror to put on his tilak. Иными словами, он хотел использовать чашу с водой, подобно зеркалу, для того, чтобы нанести тилаку на лоб. So his niece brought a bowl filled with water, and looking at his reflection in the bowl, Kумбхан Das started to apply his tilak. Итак, его племянница принесла чашу с водой, глядя на свое отражение, Кумбхан Дас начал наносить тилаку. And seeing this, Rajman Singh was surprised, and he offered Kумбхан Das his own bejeweled small mirror, which he used himself when dressing in the mornings. Увидев это, Раджаман Сингh был удивлен, и он предложил Кумбхану свое украшенное драгоценностями маленькое зеркальце, которым он пользовался сам, когда одевался по утрам. It was a very precious thing, and he said to Kумбхан Das, "You can keep it." Это было особой драгоценностью, и он сказал Кумбхан Дасу, можешь оставить его себе. But Kумбхан Das was very renounced. Но Кумбхан Дас был очень отреченный. So he said to Rajman Singh, "Sir, ours is a simple straw-roofed home. Who knows, someone might come in and kill us for that mirror." Поэтому он сказал Раджаман Сингу, господин, у нас простой дом с соломенной крышей. Кто знает, может кто-нибудь зайдет и убьет нас ради этого зеркала. So then Rajman Singh placed a bag of gold coins in front of Kумбхан Das as an offering, to which Kумбхан Das said, "Sir, I do not need money. I have a small piece of farmland which yields enough for our needs." Затем Раджаман Сингh положил мешок с золотыми монетами перед Кумбхан Дасом как подношение, на что Кумбхан Дас сказал, господин, мне не нужны деньги. У меня есть небольшой участок земли, который приносит достаточно для наших нужд. So very determined, Rajman Singh then said, "But may I give a deed assigning a whole village to you?" И, будучи решительно настроенным, Раджаман Сингh сказал, могу ли я дать вам акт о закреплении за вами деревни? And Kумбхан Das replied, "Sir, I am not willing to accept anything from you. I have everything I need." Кумбхан Дас ответил, господин, я ничего от вас не приму, у меня есть все, что мне нужно. At this, Rajman Singh, he said, "Baba,
please allow me to give you at least something. Command me. На это Раджаман Синг сказал: «Баба, пожалуйста, позвольте мне дать вам хоть что-то. Прикажите мне». So Kумбхан Дас said, will you really do what I ask you to do? Тогда Кумбхан Дас сказал: «Вы действительно сделаете то, о чем я вас попрошу?» So Rajaman Singh, he folded his hands and he said, yes, I shall do whatever you ask me to do. Раджаман Синг сложил ладони и сказал: «Да, я сделаю все, о чем вы меня попросите». So Kумбхан Das, he said, I request you to never offer me anything again, for I have everything I need for Gopal's seva, and I sing for him each day. Тогда Кумбхан Дас сказал: «Я прошу вас никогда больше мне ничего не предлагать, потому что у меня есть все. У меня есть сева Гопалу, я пою для него каждый день». So impressed, really impressed, Rajaman Singh said, I have traveled far and wide, and I have seen many so-called saints whose devotion is mixed with name, fame, and money. But here, sitting before me, is one who is truly a devotee of the Lord. Впечатленный, Раджаман Синг сказал: «Баба, я путешествовал вдоль и поперек и видел так много так называемых святых, чья преданность была смешанной с именем, славой и деньгами, но здесь передо мной сидит тот, кто поистине является преданным Бога». So saying this, Rajaman Singh prostrated himself before Kумбхан Das, and then he left. Сказав это, Раджаман Синг распростерся перед Кумбхан Дасом и затем ушел. So today we'll conclude with several verses from Kумбхан Das's poetry. И сегодня мы завершим несколькими стихами из поэзии Кумбхан Даса. They're from his Shri Kумбхан Adasa Ji Ki Vani book. Они из его книги Шри Кумбхан Даса Джи Ки Вани. They go like this. Shri Radhika, the embodiment of the nectar of pure love, is fully immersed in bliss and a playful mood. Шри Радхика, воплощение нектара чистой любви, полностью погружена в блаженство и игривое настроение. The daughter of Shri Vrishabhanu is like a golden vine wrapped around a dark tamal tree. Дочь Шри Вришабхану похожа на золотую лозу, обернутую вокруг темного дерева тамала. She is always engaged in the company of youthful Krishna who upholds Govardhan Hill. Она всегда поглощена в общество юного Кришны, который поддерживает холм Говардхана. Kумбхан Das says, when they are together, love prevails in their play. Кумбхан Дас говорит, когда они вместе, любовь преобладает в их игре. Shri Krishna, who is the remover of all sorrow, is resting in Shri Radhika's abode. Lalita and the other gopis are fanning them and creating a cool breeze. Шри Кришна, кто есть устранитель всех печалей, отдыхает в обители Шри Радхи. Лалита и другие гопи обмахивают их, создавая прохладный ветерок. As Shri Radha hears his voice, the fire of separation that had been burning in her heart is cooled. Когда Шри Радха слышит его голос, огонь разлуки, что горел в ее сердце, остывает. The poet Kумбхан Das says, Lalita addresses him with the name Radharaman, he who enjoys pastimes with Shri Radha. Поэт Кумбхан Дас говорит, Лалита обращается к нему по имени Радхараман, тот, кто наслаждается играми со Шри Радхой. Such beautiful devotional poetry. Такая замечательная поэзия преданности. So Prabhu's next week will continue with part two of the glories and the poetry of this great Vaishnava saint and poet Kумбхан Das. И на следующей неделе мы продолжим со второй частью поэзии и славы этого святого поэта Вайшнава Кумбхан Даса. Thank you very much, Hare Krishna. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Kумбхан Das ki, Mayapur Dham ki, Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yoga ki, Nitai Gaur Pimanandi Jai Jai Sisi Radhe, Sham Sham Sham. Thank you, Prabhu.